போட்டு சொல்லவா? சாய் நீ பண்றியா சாய்? நீயும் மூக்கணும் பண்ணிட்டு வாங்கடா. ஓகே நாளைக்கு பண்றேன். அன்னைக்கு சொன்னேன்ல, ஏன்னா ஹைஸ் உங்களுக்காக தானே வச்சுட்டு இருக்கேன் நானு. அது ஏன்னா கசினோ தெரியும், ஹைஸ் தெரியும். இல்லடா. அங்க டைமண்ட் வந்துச்சுடா. டைமண்ட் ரொம்ப ரேர் ஆக்சுவலா. வரவே வராது. சரி பண்றேன். நாளைக்கு பண்றேன். 643 718 என்ன பாய் இதோட பாய் ஓப்பன் சேலஞ்சுடா. ஓவர் பண்ணா கலந்துரும் கூட ஓடிருக்கேன். அதனால எனக்கு அந்த ஆர்வம். ஆனா ஏன் பிடிச்சேன்னா பேக் எண்ட் பிடிக்காதுனால நான் கண்டுவேன். இங்க அப்படியே வேலை எல்லாம் போட்டு இந்த போட்டோலாம் எங்க இருந்து இருக்குன்னா நம்ம அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சுடா. நீ போட்டோம்னே அது ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆமா சப்பையா தெரியுமா? அவங்க கூட செம்மையா இருந்துச்சுடா ஆக்சுவலி அந்த வே அவுட் எண்டிங். முடிச்சிட்டீங்களா? ஆமா ஒரு மூவி சீன் மாதிரி இருக்கும். ஆமா 5 இயர்ஸ் தான். நான் ஆக்சுவலி என்னோட கேம் பிளேவே பார்த்தேன். அதுவே ஜாலியா தான் இருக்கும். அதான் உள்ள வர வரைக்கும் நான் பாடணும். ஓகே அந்த மேப்பை செலக்ட் பண்ண ரொம்ப ஜெனரிக்கா இருக்காது. ரூம் கோட் சொல்லு. 6 ரூம் கோட் உள்ள கேம் போய் வெளில வந்துடலாம். சரி வெயிட் பண்ணு. விண்டோட் லைக் போயிருக்கேன்டா. விண்டோட் மோட்ல இருக்கு. இது எப்படினா ஏன்னா எனக்கு ரீசன் கேம் நான் உனக்கு கேன்சல் பண்ணேன். குரூப்ல போட வாடா கோடேஷன்ஸ். அப்படியே சொல்லு. 133 835. நீ போயிட்டியா இல்லையா? கிறிஸ் சப்பாத்தி சர்ப்ரைஸ் கூட போயிட்டானா? வர வரைக்கும் வேணா போதும். இவனை வாங்கிட்டியாடா? அன்னைக்கே வாங்கிட்டான். சேர்ற வரைக்கும் போர்டுவார்லாம் வச்சு போர்டுவார நான் லோடிங் ஸ்கிரீன்ல பார்த்தது கடைசி அப்படிங்க. பொல்லத்தா பேருடா தோத்துற என்ன அடி தொலைக்கிறான்டா. பொறுமையா ஓடி இருந்து அப்பா ஓ என்ன பிளாட்ஃபார்ம் காணா இருக்கா? ரொம்ப நாள் வரும்.
பொறுமையா ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் மாதிரி. Oh shit. டேய் மூணு சேவ். சரி ஏய் சும்மா ஓ அனாவசியமா ஒரு லைஃப் போயிடுச்சுடா 2 லைஃப் போயிடுச்சுடா அனாவசியமா. நான் ஏன்டா மாட்டேன். எப்பா நான் எப்படா மாட்டினேன்? டேய் போட்டாடா. டேய் யஷாந்த் எங்க தர வந்த? அப்பா யஷாந்த் ஸ்பாம் அடிக்குது. டேய் 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 ஓடு ஓடு. ஐயோ தேவன்டா 17 டேமேஜ் தான். ஓப்பன் சேலஞ்ச் அப்படிடா. நீ ஒண்ணே ஒரே வார்ம் மேட்ச் பாருங்க. மூக்கா வரா. ஏய் நான் கொஞ்ச நேரம் பேச மாட்டேன். சரி சரி உங்க ஸ்ட்ரீம்ல நீங்களே பேசலன்னா என்னப்பா தப்புடா அதெல்லாம். பேச மாட்டேன் ஓகே. ஹட்டோரி வரடா டேய். ஏய் எடுப்பான்டா. என்னடா பாக்குறீங்க இவனை பாடுறா டேய். ஸோ எல்லா மேப்பும் இருக்கும்டா, என்ன வேணாலும் எடுக்கடா. எப்படி அது என்ன மோடு? ஆல் மேப்ஸ் போட்டு செட் டோர்னமெண்ட் ஒன்லி இல்லாம இல்ல ஆல்னு போடணும். ஆல் செட் பண்ணா எல்லாமே வந்துடும். 3, 2, 1 மச்சான் மிஸ்டர் பீஸ்ட் அந்த வீடியோ போட்டான்டா. இது ஏதோ ஆமா ஏதோ ஹைப் ஏத்திட்டு இருந்தா அதோ இத்தனை நாள் lose 150 pounds or something and won $250,000. என்னடா எஸ்எஸ் ஏய் டேய் ஓ எப்பறா வந்தேன்? எப்படி நான் மிஸ் பண்ணேன்? ஷூர். நீங்க தூங்க போயிட்டாங்க. நான் பண்றது என் பக்கத்துல இருந்தே பண்றேன்.
ஏய் யஸ்வந்த் உசுர வாங்கிட்டான்டா ரோபோட் வாயன் ஏ வாங்க முடுறான் ஓ நானே போயிட்டேன். ஏய் அப்புறம் தப்பாத வேற ஏய் ஏய், ஏய் மேல குத்தி விடுறது தான்டா டேய் ஷிட் செஞ்சிடான் யஷ்வந்த் டேய் டேய் சோ ஆகறானே பா போடா சி அட நான் என்ன நினைச்சேன் திருச்சாடா ஆமாண்டா முக்கா நானே உன்னோட டெஸ்கா பெட்டரா இருந்தேன் ஆக்சுவலா ஏன்னா டெஸ்கா மைண்ட் சொல்லிக்காதடா பாட்டு சொல்லவே இல்லையடா என்ன பல்பு வாங்குற விஷயம் ஐயோ டேய் என்னடா இது வைஷ்ணா அவன் ஜான்சன் அடிச்சிருக்கேன் என்ன வைஷ்ணவ் போன் கேட்டு டேமேஜ் நான் தான் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல யார் நல்லா ஆடினது நீ ரெண்டு பேரும் நல்லா நடுவுல வந்து முக்கா சொல்லவா வந்துட்டான்ல அதனாலதான் உங்களை பார்த்துட்டு 133 வந்துட்டேன்டா ஜாயின் பண்ணப்போ அதான்டா வர ஒரிஜினல் கேங்ஸ்டர் பாக்குறோம் டிஸ்கார்ட் டே வேற என்னன்னா புரோட்டீன் போடுறான் வைஷ்ணவ் என்னன்னா புரோட்டீன் கூஸ் எடுக்கிறான் யஷ்வந்த் தெரியாதுல்ல வைஷ்ணவோட தெரியாத நான் ஃபேமஸ் ஆயிட்டேன்னா நான் அதை விற்கவே செய்யலாம் தெரியும்ல ஆக்சுவலா இவனுக்கு இந்த மாதிரி ஆசைலாம் இருக்குடா முக்கா டேய் ஓ இந்த கருமத்தை போடாதீங்கடா யஷ்வந்த் வேற கையில கிடைக்கிறது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருப்பான்டா டென்ஷன் பண்ணுவான்டா இந்த யஷ்வந்த் டேய் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் பம்பரண்டா 3, 2, 1, brawl! ஏய் யஸ்வந்த் காவட்டை அடிக்கிற ஹட்டோரி யாரு அட்டோரி ஹட்டோரி விழுந்துரு அப்படி முக்கா முக்கா வாக்கல ஆடியோ எல்லாம் மாட்டிருக்கேன்டா டேய் என்னடா அது மைண்ட் அங்க இருக்கு ஏன்னா அது மைனா டே சாரி பக்காவா போடுறான் டேய் மூக்கா டேய் எப்படா விட்டானே அட பாவிங்களா
டேய் ஓடிட வந்துடாத. டேய் 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 ஓ 2 லைஃப் போச்சுடா. ஆய்க்கு 3 லைஃப் இருக்குப்பா. எல்லாத்தையும் போடுங்கடா. அப்பா இதுடா வந்தான். சால்சா போயிட்டேன்டா முக்கா விழுந்துட்டேன்டா கீழே. மேல ஹை கிரவுண்ட் எடுத்துட்டா ஜாலியா இருக்குடா. டேய் யசன் டேய் யோ வர சுத்துறான்டா. ஏய் வாவ் ஏய் எனக்கு பெல் அடிக்குதுடா. ஒரு நிமிஷம் வந்துறேன்டா. ப்ளீஸ் என்ன ஏதோ அடிக்காதடா. அட்ரா அவன. என்ன பண்ணல இன்னைக்கு போடுறா. எப்பயோ போயிட்டு வர போ. Okay, so question 1. How would you design an ETL pipeline for a new data source? ஸ்ட்ரீம் இருக்குப்பா. எஸ் நைஸா வர பாத்துப்பா. யசன் எழுதிட்டான்டா. யசன் தேண்டா வேர்க்குது. For extraction, you can Python with libraries like pandas or use an ETL tool like Airflow, complex முக்கா அவன் பண்ண அவன் யசன் எப்படி அடி வாங்கினா பாத்தியா? கொண்டு போய் எஸ் மூக்கு கரெக்டா டாச் பண்ணிட்டான்டா யசன். அங்கது பறந்து வந்து டொங்கு கொட்டுக்க வச்சுட்டான். டேய் டேய் வேற இது ஸ்பாம் பண்ணி பண்ணேன். அங்க பாரு நான் கிட்டே போல. அந்த போடுங்கடா. ஆளாளுக்கு ஒரு பண்ணது பாத்தியா? அது ஓடுறது. டேய் by analyzing historical sales data, I identify seasonal patterns. Hey. Statistical analysis shows that certain marketing campaigns have a significant positive impact on sales, with p-value less than 0.5, meaning the results. மூக்க பின்னாடியே குத்தி விட்டான்டா. ரெடியா இருக்கும் போது Which helps to make informed decisions about future marketing. How do you ensure data quality in your ETL process? Ensuring data quality is crucial in any ETL pipeline. I emphasize data quality checks ஐயோ during the extraction phase. I verify all expected போடா. present and the data types are consistent. In the transformation phase, I handle missing values, duplicates, standardized formats. I Patti. also run test queries. சாய்க்கு இன்னும் 2 லைஃப் இருக்காடா. சாய்க்கு 2 லைஃப் For இருக்குடா. logging, I set up logging and alerts to capture anomalies such as data volume or null values. எஸ் நினைச்சது ஒண்ணு பழி வாங்குறான் பாரு மூக்க. Tell me about the time you used Tableau to communicate insights to non-technical stakeholders. In my sales forecasting project, building these models, I இருடா ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கேன். I connected Tableau to clean Hey. source with the line. Hey, Yasan. ஹெட்செட் பண்ணுவான்டா இவன். டீ போடா அந்த கார் போட்டான்டா. அண்டா போடுங்கடா. பைத்தியக்கார மூக்கு ஆட்டம் போட்டுக்கா. மூக்கா வேர்க்குது. கொட்டுக்கா. ஐயோ ஐயோ. Sure, let's do a good description. I'll ask you a question and you can answer it. After that, I'll give you some feedback and corrections to help you refine this. So, can you describe a time when you had to troubleshoot a data pipeline issue? What steps did you Room take size to என்னடா resolve வச்சிருக்க? the problem and what was the outcome? ரூம் சைஸ் 4 வச்சிருக்கேன் மச்சான்.
இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? யார் வரா? 2-3 பேர் கேக்குறாங்க. 2-3 பேர் அவ்வளவு கூட்டமா? இன்க்ரீஸ் பண்ணி போட்டு பார்த்தா சேரட்டும். ப்ரோ 6 வச்சிருக்கேன். சரி 7 வச்சிருக்கேன். போட்டு பார்த்தோம்னா சேரட்டும். ஓகே ஓபன் சேலஞ்ச். ஹலோ மொதா ஃபைன் நான் கொஞ்சம் வேலையா இருக்கேன்டா, கூப்பிடுவா. சரிடா பை. டைட்டிலே and validate the data which has been Roles coming out now bro. whether it has ஸ்டார்ட் பண்ணனும். 4 பேரா சேர சொல்டா. 4v4 பண்ணிக்கலாம். அதான் 8 ரூம் உடைக்க சொன்னா 8 பேர் ரூமான்னு தெரியல. அதான் ஓபன் சேலஞ்ச் ஆடி. ஒருத்தன்டா ஏய் இந்த மேப் போடுங்கடா. வாய்ட் மேஜர் ஜென்ட்ரிக் இது போடுவா. ஒரு எத்தனை போடுவே வாய்ட் மேஜர். Great job outlining your process. Here's a bit of feedback to help refine your answer and make it even more. So here's feedback and corrections. 1. Be specific about 3, 2, Global sir. a specific problem. என்னடா? Mention if Ah, there's some எந்தும்தான். records or data format changes or ஏய் நான் அத பத்தி யோசிக்கவே இல்லடா. நீயே ஏன்டா நீ சொல் இப்ப நீ ரொம்ப டெஸ்பரேட்டா இருக்கன்ற மாதிரி இருக்குடா. You just want us to believe it. you check logs, write data logic, அவன் என்னடா மேல தூக்கி போடுறான். highlight the resolution, explain how you fix the issue. If you report the data, write what you changed or adjusted, if you implement new validation, then என்னடா improve data. அதுவே பண்ணிட்டு இருக்கேன். டேய் Find answer example. In the sales forecasting project, I once encountered an issue where the sales pipeline. வைஷ்ணவ ஒளிச்சுக்கிட்டான் பத்தியா தனியா போயிட்டு. Specifically, I noticed Hindi bonda. missing values in our sales record suddenly spiked, which was throwing up. யஷ்வந்த் ஜான்சன் சென்டர் I அளவுக்கு. first checked the pipeline logic. You can Historical ones. ஏ கொக்கி தூக்கி போட்டான்டா. டியாதா லோவா இருக்காப்ல. A recent update to the data source changed, கேட்டாங்கடா யாராவது. causing the transformation step to fail. வேடிக்கை. I quickly adjusted the transformation logic to handle the new format and added an extra validation step to catch in the issue. டேய் இப்பற மாட்டலடா. டேய் யசத் போடுறானே. Feel free to practice this Thank you. refined Skip it. version or let me know if you want to try another question. முக்க எங்க வர? யசத் சம காமெடியா. ஏய் முக்கா ஓடி போ அந்த சைடு. Let me break it down into simpler steps. So, refined answer in simple terms. In my sales forecasting projects, I had a situation where the data pipeline started having issues. I noticed that suddenly we had a lot more missing values in the sales data. Messed up. To figure out what was wrong, I first checked the logs and compared the new data with older data. பேரண்ட்ஸ் பண்ற காயாக்கு. I discovered that the data source had changed the fields, and that's caused the transformation. டேய் மூக்கல முடிச்சிருப்படா டேய். I fixed the transformation logic so it could handle the new format, and I also added a new check to catch similar issues in the future. Once I did that, the pipeline worked smoothly again, and this version highlights the clear problem, the steps you took to identify and fix it, and the performance. Let me know if you'd like to practice another question or need any more clarification. Let's move on to the next question. How do you prioritize tasks when working on multiple data வரண்டா என்கிட்ட. when dealing with multiple data requests from different டேய் இவன் எங்க இருந்துடா Go ahead and குத்துறான்? share your answer and then I'll provide it.
அமைதியா இருடா டேய். importance of the time that I would order it. இவனப்பா. So not that the audience டேய் டேய் எஸ். எங்கதான் வந்து அவனை முடிச்சான். டேய் எங்கடா வந்தா? டா. Solid approach. Here are a few tips to refine your answer and make it easier. Here's your feedback and enhancement. One, mention criteria. வயசுல கொட்டுக்கா Emphasize that you consider factors குஸ்கான்றான்டா இவன். I prioritize tasks that reduce the impact on the business and provide a specific example. கிருஷ்ணந்த் Include a weapon brief எடுத்து example போறான். of your experience. For instance, you could say, for example, when I worked ஓய்டா பேசாய் வந்துறாத. ஐயோ டெஸ்கா கரெக்ட். came up, I addressed it immediately because it affected the entire time. Meanwhile, less urgent tasks were scheduled based on their deadline. Highlight the tools or methods, any tools or methods you use to stay organized, like task ஏய் management யசன் தமிழ்நாடுறா அவன் தான் ஊர்ல வச்சிருக்கான். or a simple prioritization. When I have multiple tasks, I prioritize them based ஏய் on எஸ் மூக்க என்ன காத்துல சுத்திட்டு இருக்க. For example, if a critical data pipeline issue arises that affects multiple teams, ஒருத்தவன I address that first. For less urgent tasks, I organize them by their மூக்க deadline. பாத்தியா இல்ல இந்த ஷாட்ட. பார்த்த Tools like Jira to keep track of projects. This approach helps me stay ஏய் organized. அடிச்சடா. and நோ. Let me know if you'd like to try another question or if there's anything else you'd like to do. ஓ இது கடைசி 1v1 மூக்கம் கூட வந்துட்டா அவன் டென்ஷன் பண்ணுவான்டா. Let's move on to the next question. Can you share an example of a time when you had to explain a complex technical balance. concept to a பேலன்ஸ் பண்ணணும். How did you ensure they understood it? And what were the outcomes? முக்க உடனே க்ளோஸ் தூக்கி Your answer and போட்டான். I'll- நமக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைஃப் வந்து So people who are non-technical will not have any knowledge about those things. So the thing is, if you can show them visual representation, like a tableau, or you can என்னடா டேய்? have a போடா. பேலன்ஸ் கொடு. 885 டேமேஜ் டா அவன். விட்டு புடிச்சவன்டா. சொட்டு பிடிச்சவன் யாருன்னு கேட்டுட்டா போட வர எடுப்பான் பாரு போய் எடுத்துட்டான்டா. வரலடா யசந்த். எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் என்ன வருவாங்க. இரு நான் பேசுறேன். ரெண்டுமே பாத்துட்டாங்க ஸ்ட்ரீம். I want to challenge you guys. Which I can't show them as a code, but we Yeah, can show them okay, as okay. a visualization using Tableau. So we could make them understand like the art was having very low. டேய் இத எடுங்கடா. And after எதுடா? Wide major. after a year, we're using the Tableau. Oh. இவங்க ரெண்டு பேரும் நேக்கு பார்த்தியா? So using Tableau is like really a much more user friendly and more interactive thing for the non-technical team to understand what. போர்டு ஒன்னு நல்லா அடிச்சான்டா. 3, அவன் டேமேஜ் அதிகமா போகுது. கம்மியா தான் அடிப்பான். அவன் ஹாமர் டேமேஜ் நல்லா Communicate complex concepts. Here are a few tips to refine your answer. So, feedback and enhancement. 1, start with a specific concept. Briefly mention the technical concept. ஓகே. I needed to explain how our sales forecasting model works and what the projection is. போடா Explain மாதிரி your approach. Highlight that you focus on simplifying the information. For instance, you could say, I break down the concept into easy இன்னும் ஒரு concepts, வருஷம் கூட easy எடுக்கலாம் and use நம்ம. analogies to talk
real-world examples. Wow. Emphasize the visuals and engagement. Point out the visual aids like dashboards help non-technical audiences see trends and patterns quickly. ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி Create கொடுக்குறாங்க. upload dashboards and interactive charts so they can visually explore the data and understand what the product is. Share the outcome. How this approach helps. For example, as a result, the team was able to understand the insights and make informed decisions, and they felt. ஏய் யஸ்வந்த் In my first forecasting project, I needed to explain ஆமா how our forecasting model works to marketing team who weren't very technical. I broke down the concept by using simple analogies, comparing our forecasting model to predicting the weather based on past patterns. என்ன போட்டு The Tableau dashboard, an easy to understand visuals, bar charts, line graphs to show the ரெண்டு லைஃப் போயிடுறாங்க. This way they can see which products were expected to perform well. ஏய் யாக்கிட்ட மூணு பேர் வராங்க மோக்க செட் பாட் யாரா வெக்டரு வெக்டர் நான் தான் நீயாடா வெக்டரு ம் உன்லேயே வச்சிருக்கடா To influence முக்கா என்ன ஹிட் இல்லையா Here's how you can frame it based on your experience. One, use data-driven insights. Highlight key metrics. Explain how you use sentiment scores to identify. எப்பறா யாட்ட கரவே So you could say we அட கர்மண்டமே use increased by 30% after we launched the product. This shows stakeholders the value of your analysis in concrete terms. 2, visualize buying. Create clear dashboards. Use tools like Tableau to present sentiment trend predictions. For example, I created an interactive dashboard that showed sentiment trends over time and highlighted which product features customers love. This helps stakeholders quickly grasp the insights and make data-driven decisions. 3, related games online கேட்க மாட்டீங்களா ஏதோ to outcomes. Show how improved sentiment leads to tangible benefits like increased customer retention. ஐஷா டிஃபரண்ட் மோட்ஸா இருக்குடா. For instance, we found that அதான் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் were 20% தட்டதீடா one more sir no ஏய் எஸ் நான் ஆடுறேன் finally use storytelling. டேய் கர்ம பிடிச்ச இந்த யஸ்வந்த் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்டா அப்பா ரெண்டு பேரும் சரியா இருக்கானுங்கடா Got it. Since your sentiment analysis project is based on social media data, here's how அங்க you பாரு ஹெலிகாப்டர் பாத்தியா அங்க பாத்தியா show the value ஒரு ரெண்டு மூணு தானே தெரியுது உங்களுக்கு identify trends. அது என்ன இவங்க இருக்கு அது மூக்க கிட்ட போய் சொல்ற பாத்தியா இல்ல மூக்கலாம் நல்லா பெட்டரா ஆடுவான் எல்லாம் பண்ணுவோம் புதுசா ஒரே பட்டன் அழுத்த மாட்டாங்க பாரு. லைட் தெரியும் நினைக்கிறேன். அங்க பாடுறாங்க Highlight real-time insights. Emphasize It's speed all and right. relevance. Show that social media gives you real-time. பிளாட்ஃபார்ம் Use social media sentiment to quickly identify and address customer concerns about a recent product update. Improving customer satisfaction almost immediately. Use visual dashboards. Create engaging visuals. Build dashboards that show sentiment spikes, popular topics, or trending themes. For example, real-time dashboard that showed which features were being talked about most positively on social media. ஏய் என்ன Stakeholders understand what customers என்னடா ஸ்பாம் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு. provide action. Like in playing with life, in the social media sentiment analysis, I was using பேரண்ட்ஸ் கூட வரான்டா அவனுக்கு. வேற சார் ஏண்டா Player 3 wins. போட் வர 127 டேமேஜ் பாட்டு பவர் உயிர விட்டான்டா இதெல்லாம் பிங்க் ரேஞ்சர் சரி வரும். whether it is highly having a positive feedback or Saw it from that. feedback and யார் அந்த வெட்டிக்கிளி எடுத்துட்டு வந்தது போன மேட்ச் யஸ்வந்த் தானே
ஒரே ஸ்பாம் வரும் அப்படியே Hi. ஒரு map. Hi, அவன் Munir. என்ன பண்ணுவானே எனக்கு தெரியாது. யஷ்வந்த் முனிர் எடுத்து வந்துருவான் அடுத்து வெளியாயிட்டான். கிட்டார் சவுண்ட் தான் கேட்கும் full patch. Yes, that's a great start. You've highlighted how your model helps clients understand the sentiment. என்னடா சவுண்ட் அது வைஷ்ணவ்? To make it even stronger, you Guitar can add a bit more detail about how this insight influences business decisions. For example, you could say that by identifying which aspects of the product have positive or negative sentiment, clients can make targeted improvements. என்ன பேலன்ஸ் கொடுக்க வர? This shows not only that your model என்ன can detect sentiment, but also that it provides actionable insights that directly benefit business. Overall, your answer is definitely on the right track. Let me know if you'd like to refine it further, Oh, or if shit. you're ready to move on. Yes. அப்ப என்ன இருக்கும்? யசந்த தோட்டா ஜாலியா இருக்கு. இருங்கடா செட் தர்மடி வாங்கிட்டான் யஷ்வந்த். ஒப்பனை பண்ணல பின்னி 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 பெடல் எடுத்துட்டான். இருங்கடா போய் இருக்கடா பாவம்டா எஸ் ஐயோ Visualize the data. Use போர் அடிட்டு. to make insights easy to டேய் 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 போங்கிட்டு போங்கிட்டு show which product. என் ஹெல்த் பாத்தீங்களா இல்லையா? ஹெல்த் குறையலடா. Make interactive actions. Give stakeholders clear recommendations based on the sentiment data. For example, you ஐயோ மவுஸ் காலர் கொடுக்குதா? ஓகா. about most positively, which help to improve our marketing strategy. ஓ மொத்த மேலே பட்டு. டேய் ஏமல என்ன மாத்தி விட்டீங்க? டேய் பேலன்ஸ் கொடு. Sure, let's move on to the next question. ஓகா. Yes, these questions are related to the data engineer role, particularly in areas where you might need to communicate insights and collaborate with stakeholders. Yeah. Data engineers often work closely with data analysts, data scientists, and business teams, so being able to explain technical concepts and the impact of your work. If you'd like to focus on more technical or project-specific questions related directly to ETL data pipelines or other core responsibilities, just let டேய் டேய் ஏய், சாய் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கடா. யஷ்வந்த் என்ன துரத்துறான்டா. யஷ்வந்த் துரத்துறான்டா. போடி வைஷ்ணவனை ரொம்ப நேரமா அடிக்க ட்ரை பண்ணிருக்கோம். Absolutely. Let's dive back into a mock interview scenario focusing on your projects and technical. Question, can you walk me through a complex Come on. data pipeline you designed and implemented? What were the challenges? Hey. And how சாய்க்கு 3 லைஃப்டா did டேய். you answer as if you're in the interview, and I'll provide feedback after. இவனானே. ஈரான்டா. ஓகா. நோ. சாயும் What? பத்தப்படம் What? அம்மா. ஐயோ இப்பான். 6 ஏய் அவன் இன்னும் 3 லைஃப்ல சுத்திட்டு இருக்கான்டா அந்த ரோபோட். யஷ்வந்த் என்கிட்ட இப்ப பாம்பு அடி வாங்கலாம்டா மைண்ட்ல. ஓ எங்க ஓடுற? டேய்
டேய் யஸ்வந்த் அப்பாடா. Great job explaining the process. Here are a few tips to refine your answer and make it. ஐயோ சூப்பரா அவனே எஸ்கா முடி Teska comedy போட்டா. For ஓ example, நான் வந்துட்டேனா. in my social media sentiment analysis project, the pipeline involved extracting unstructured data, cleaning and structuring it, and then applying. என்ன முடிச்சிட்டாடா ஓ நோ டேய் வஸ்டடா I use Python libraries such as ரெண்டு மாசம் பார்க்கலடா. யஷ்வந்த்க்கு வைஷ்ணவுக்கு ரெண்டு கொட்டுக்காடா. டாயிங் குதிச்சு வந்தான் திருப்பி அடி வாங்கிட்டு கீழே போயிட்டான். இந்த providing valuable insights. அருவியில எல்லாம் சறுக்கிட்டு போவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சறுக்கிட்டு போவாங்கல்ல கீழே. In my social media sentiment analysis project, என்ன வெளில போயிட்டா. I designed a data pipeline that involved Hey. extracting unstructured social media data and transforming it into a structured format. One of the இமோகியா key challenges is dealing with the noise of data such as hashtags. I use Python libraries like NF. No worries. Let's continue with a simplified wrap up. நானும் முனிகா கவுண்ட் Here's a refined answer example. Continue. Once the data was cleaned, I used unsupervised learning techniques like K-means, clustering, similar posts, and identify sensitive patterns. This entire pipeline helps us turn large volumes of unstructured social media data into actionable insights, which Social media data. for that decision. மீட்டிங் வெட் காஷன் Or let me know if you'd like to be on. இன்டர்வியூ பிராக்டிஸ் பண்றது. No problem. Let's move on to the next question. கேம் Can you describe a time when you had to optimize an existing data pipeline for better performance or efficiency? What steps did you take and இது what? ஒட்டுக்கா வருதா? Go ahead and share your answer and I'll provide feedback. டேய் இறங்க விட மாட்டேங்கிறானுங்கடா. Here's a brief version of the refinement. In one of my projects, I optimized the data pipeline by improving the data cleaning and transformation. One of the main challenges is dealing with noisy, unstructured data from social media by using efficient text processing libraries and rewriting transformation logic. We reduce processing times. This optimization makes யோகி ஏய் மூக்க பின்னாடிடா. டேய் வாக் பண்ணாலே ரெடி வாக் பண்ணாலே யார வேணாலும் எழுறா நீ பாத்துக்கடா. Let's dive into another question from the job description. Here's another one. How do you ensure data quality and accuracy when working with large data? What steps do you take to balance data? Go ahead and share your response and I'll be ready. மூக்கு முசராடா. பேரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இது ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டான்ல இது. ஒரு 2 பேரும் படா. எவ்வளோ குறைச்சிருக்கான் பாரு. என் டேமேஜ் கம்மிடா. மூக்க டேமேஜ் இது நான் வர செகண்ட் சரி ஒரு 1 மணி நேரம் பாஸ் ஆகுது. 1 மணி நேரம் வர மாட்டான்டா இப்போ. இவன் யாரா என்ன பண்ணுவா?
quality better than better. And once they release Me, me, me. whether the proper pattern or a proper features are same scale or medical scale. So because during the model training, others have a different way to design model. All the same kind of people have a different that during the future skills like normalization or standardization based on the data. நீங்க ஒரு மேட்ச் போங்கடா வரேன். ஒரு மேட்சாடா? ஒரு மேட்சாடா? சரிடா முக்கா. போயிட்டான் அவன் போயிட்டான்டா. சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் மதிக்கல. அவன் கிக் அவுட் பண்றான். நம்ம என்ன ரிப்ளை கொடுக்குறோம் எதுவும் இல்ல சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. To make your answer even more polished and concise. Is feedback and one star for இது இப்படி ஆடி பார்க்கலாம். 1v2 ஆடலாம். டீம்ஸ் ஆன் லைவ் இது. ஓகேடா. இது இந்த என்னது outline clear steps, break down ஐயோ, the steps you அதான் take. சொல்றேன். Crew battle. For instance, first like clean the data by removing noise like hashtags and mention. Next, I ensure that the data is consistent and properly scaled by using normalization or standardization, depending on the data. Mention validation techniques. Talk about how you validate the data. For example, I also do validation checks to identify anomalies, values, ensuring that the data is complete. Conclude with the impact. Explain the positive outcome of maintaining data quality. For example, by ensuring high data quality, we improve the accuracy of our models. Here's a refined answer example. Ensuring data quality is crucial because it directly impacts the accuracy of our models. To maintain high quality, I start by cleaning the raw data, removing any noise such as hashtags and stuff. Next, I ensure that the data is consistent and properly scaled through normalization or standardization. Finally, I run validation checks to catch any anomalies or mistakes. This process ensures that our data is accurate and reliable, leading to better models and more. ஒரு அடி அடிச்சாலே எவ்வளோ ஆகுது? இவன் ஒரு அடி அடிச்சாலே அதிகமாக ஆகுது. நான் அடிச்சா கம்மியாகுது. இவனோட ஒரே இடத்துல நடந்த ஒரு நிமிஷம். அடிக்க வேணாம்னு சொல்றான். எனக்கு ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சுடா. நான் வரேன்டா. Of course. Let's focus on those specific technical skills and competencies. Here's a sample question that aligns with the job description. Question, can you describe a project where you use statistical analysis methods to interpret data and provide actionable insights? What statistical techniques did you use and how did you ensure the accuracy of the findings? Feel free to share your answer and I'll provide feedback. No! ஏய் அது ஏன்டா டாஜே பண்ண முடியும்? ஜிஜிஸ்ரா அது அது டேமேஜ் அது டாஜே பண்ண முடியலடா. என்னடா போய் நான் 1v1 நல்லா ஆடுறான்னு சொல்றேன்.
comparing using the bar chart No kids are different. using the bar chart of both the data is how it is shown and for the also for this will be same and also tell me what is statistical and for what சரி, சும்மா ஒரு மேப் வந்து எல்லாரும் அதே முடியும். using the bar. இல்ல என் கணக்கு டக்குன்னு அதான் எங்கேயாச்சும் Sure. Let's break it down into a more concise and cohesive response, highlighting both projects and Meeting a class ஆடாது. மீட்டிங் In my மாதிரி role at Hectorware, I worked in ப்ராக்டிஸ் a பண்ணுறாங்க. sales forecasting project where I used statistical techniques like ARIMA for time series forecasting. ARIMA was particularly useful when we had a single variable like பாரு historical. டாட்லே பண்ண முடியல. When the forecasting involved multiple variables, I used XGBoost, நான் which ஒன்னு is ட்ரை a பண்றேன் அது mathematical method that handles complex relationships between variables. At FIS, while working on a social media sentiment analysis project, I used statistical analysis techniques such as hypothesis testing to determine if changed in sentiment is particularly significant. I also used p-values to validate our findings to ensure they were reliable. By applying these statistical techniques, I was able to provide actionable insights and ensure the accuracy and reliability of our results. If you want to dive deeper into any specific technique or need more examples, let me know. Other than the result, could you please give me statistical techniques which I have? Absolutely. And based on your experience and projects, here are some statistical techniques you've used. One, ARIMA, auto-regressive integrated moving average. You used ARIMA in your sales forecasting project for time series analysis, especially when dealing with a single variable. டைம் சீரிஸ் அரிமல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எசந்த Sales forecasting project, you used டைம் சீரிஸ் அனாலிசிஸ் அரிமல்லாம் சொல்லி தராங்க. சாட் ஜிபிடிடா. ability to handle complex Hey. relationships. சாட் ஜிபிடி. என்னடா Hypothesis testing in your social media இதெல்லாம் நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். project, you applied hypothesis testing to determine whether changes in sentiment were significant, helping to validate. எப்போ நடக்கும்? You use p-values to support your hypothesis test. என்ன வந்து டைம் சீரிஸ் அனலைசிஸ்னா Five exploratory Yeah, data but- analysis, EDA. டீப் You லேர்னிங். mentioned using அதான் tools நீ like ஏன் படிக்கிற pandas அதெல்லாம்? and matplotlib to visualize data, which is இருடா, a key ஒரு part of EDA. This helps you Vale. understand data distributions, spot இதை patterns, வச்சு and identify கற்றுக்கணும் முதல்ல இவனை வச்சு எப்படி வாங்குவோம். These techniques showcase your strong foundation in statistical analysis Yeah, and I'm your pretty good. ability to leverage them to drive results. So what is statistical apart from Statistical analysis is the process of collecting, organizing, interpreting, and presenting data to discover underlying Yeah. trends. It involves using mathematical techniques to make sense of large amounts of data and to draw conclusions or make predictions based on that data. Some common statistical techniques include these summarize and describe the main features of a data set. This includes measures like mean, median, mode, standard deviation, and range, which give a sense of the distribution and spread Oh, of shit. data. Inferential statistics, these techniques allow you to make predictions or inferences about a population. நோ This includes hypothesis testing, confidence intervals, and regression analysis, helping to determine if the results are statistical. Regression analysis, this is used to understand relationships between variables. For example, linear regression can help predict a dependent variable based on one or more independent variables. Hypothesis testing, this involves testing an assumption or a hypothesis about a population parameter. By analyzing sample data, you can determine whether to reject or ஏய் fail. இவன் ஏன்டா அது இது பண்ண மாட்டேங்கிறா Correlation measures the strength and direction of the relationship between two variables. A high correlation indicates a strong relationship. ஐயோ A low correlation indicates a weak one. Overall, statistical analysis Yeah. helps transform raw data into meaningful Yeah. insights, Yeah. supporting Yeah. data-driven இவனை வச்சு கற்றுக்க விடுறேன் நம்ம. போதும்டா. You're welcome. If you have வச்சு அடிக்க விடுறேன். clarification or anything, feel free to let me know. ஏய் குனிறேன்.
0 டேமேஜ்ல இருக்கேன்டா ஒரு அடியா அடிக்க வைப்பா. ஏய் யார் பண்றா? Anything else you'd like to dive into, or any other topic you'd like to? I'm gonna just let you know. டேய். ஐயோ. Sure, take your time. I'll be here whenever you're ready. ஹலோ ஆமா என்ன மூக்கா சீக்கிரமா வந்துட்டேன். அந்த வெப்பன் கிட்டே போக பண்ணி நில்றா. வந்துட்டானே. Tracking concept and tagging. சரியான மூவ்மெண்ட் பண்ண டைப்பா. ஆனா இந்த வர்க்கும் எல்லாம் போச்சு. எஸ் கமான் சார். ஈஸிடா. லிட்டரலா இது வரைக்கும் லிட்டரலா ஒரு 20 டேமேஜ் பண்ணிருக்கேன் நான். இறங்க விட மாட்டேங்கிறான்டா. Multi-site website functionality should refer to managing லேக் பண்றான்டா என்ன websites with domains under one. லேக் பண்றான்டா. ஏய் Tracking concept. This involves the methods used to collect data on எனக்கு இதான் நம்பிக்கை இருக்குடா. such as page views, clicks, and time spent on pages. Tools like Google Analytics use tracking. அதிக அத தூக்கி போட்ட. Tagging infrastructure. This refers to the use of tags, small pieces of code embedded in web pages to collect data. Tag management systems help organize and manage these tags. கிளிக்கடா ஐயோ போடுறா. போலடே All of these techniques help track எதுக்குடா spam பண்ண? insights by allowing you to track user behavior. ஜிஜிஸ் 40 டேமேஜ் 1v2 பண்ணடா. 40 டேமேஜ் பண்ணிருவேன். டேமேஜ் பாறா எஸ்துக்கு. சாய்க்கு டேமேஜ் Into data analysis and interpretations are having a இருங்கடா இப்போ வாங்கடா. ஏய் தூக்கி போட்டு பண்ணி. டீம் சைஸ் ஏத்துறா. இல்லடா அடிச்சான்டா. டீம் சைஸ் யாரோ டீம் சைஸ் ஏத்து. மூக்கணும் வரணும். ஓ ஓகே. மூக்கா வரலன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்பதான் ஹலோன்னு நான் வந்து வந்துட்டானே உள்ள காண. ஓ உள்ள Team size காண. ஆமா டீம் சைஸ் ஏத்து. டீம் சைஸ் ஏத்தி விடு. Absolutely, I can help with that. Here's a sample question and a way to approach it using your existing experience. Question: how have you used web analytics or tracking techniques in your projects to gain insights into user behavior, and how did you leverage those insights in your data engineering? Here's a suggested answer. In my projects, while my primary focus has been on data engineering and machine learning, I've also had exposure to web analytics concepts. For example, in the social media sentiment analysis project, we leverage data collected from various online sources, which is similar to how web analytics tools track user interactions. By analyzing patterns in user-generated content, we were able to gain insights into sentiment trends. ஆட்டோமஸா அது. ஆமா. அவ்வளவுதான். Additionally, understanding பயங்கரமா இருக்கு. tagging infrastructure helps in setting up data ஸ்வெட்டரா pipelines that ensure accurate data collection and integration. This knowledge allows 69 ஆன லெவல் டேய். அட பாவி. முழு நேரமா இதான் பார்த்து பண்றேன் we அப்படின்னு. maintain data quality and accuracy. அவ கண்டிப்பா சைட் பிளேயர் தான். This approach shows that you understand the concepts and can relate them to your இது existing மட்டும்தான் கூட experience. நம்மளே காமெடி விளையாடுவோம். Let me know if you'd like more examples or further clarification. இந்த தூக்கி போறான்டா. கட்டு. உக்கா.
ஆர்டமிஸ் முடிச்சு விட்டான் ஆர்டமிஸ். வச்சா ஹெல்த் ஓவரு. என் மூக்கா இருறா கொஞ்ச நேரம் செய்யறாரு. ஆமா போட்டாண்டா. பவுன்ஸ் ஆகுது. டேய் எவன்டா பாம்பு போட்டது? என்ன தைரியம் தான் எங்கள் அதிகம் முன்னாடி வந்து பாம்பு போடுது. Again, it can be a bit tricky if you haven't worked directly with these concepts. Here's a simpler breakdown and how you can approach it in an interview. Understanding the concepts, multi-site website functionality, this means managing data with multiple websites under one umbrella. For instance, if a company has several websites, they want to track user behavior across all of them to get a comprehensive understanding. என்ன எஸ்வத்து மாற்றி விட்டார். நல்ல வேலை. It involves இதில் மூக்க collecting நல்லா data வெப்பம் on எடுத்துருப்பேன். like which pages they visit, what they click on, and how long they stay. Tools like மூக்க எங்கேயோ போயிட்டான். அவன் எங்கேயோ மூக்க கனெக்ஷன் வைப்பேன். இல்லை இல்லை எங்கேயோ போயிட்டு Structure of this is about using tags, small snippets of code to collect data. Yeah, but- Tag management system can help you manage these tags without Hey. டேய் how to handle this in an interview. Even if you haven't worked directly with these tools, you can relate them to your experience by focusing on the principles of it. For example, you might say, ஓ "While I haven't வெப்பன worked சி directly பாம் with டிசிஷன். analytics tools, I understand the importance of tracking user interactions and ensuring data." எனக்கு என்ன In my projects, I focused on building robust data pipelines that ensure data quality from the source to the final. I'm confident that this experience would allow me to quickly learn and apply my analytical techniques கிறிஸ்டா to gain Oh, that. This way you're showing that you understand the concepts and are வேற capable எங்கோ போயிட்டான்னு நினைக்கிறாங்க. of data engineering. சூப்பரா டாஜ் அடிக்கிறான் Let me know ஆர்டமிஸ். if that helps or if you'd like to know. ஓகே கோரன்ஸ் செத்துட்டு போயிட்டான். ஆயா த்ரில்லிக்கு. Cool, here it is again. While I haven't worked directly with web Hey. analytics tools, I understand the importance of tracking user interactions and ensuring data accuracy. In my projects, I focused on building robust data pipelines that ensure data quality from the source to the point. I'm confident that this experience will Shit. allow me to quickly learn and apply web analytics சூப்பரா. to gain valuable insights. சவா சரியான அடிடா எனக்கு. மூணு பேருக்கும் ஒரு லைட்டா. டேய். எஸ்வத் இவன் டாச் பண்றான் பாரு. அப்படியே டாச் பண்ணோம். நல்லா டாஸ் பண்றான்ல. பாமிங் கரெக்டா ஏம் பண்ணி போட்டுறான்டா. நீ நாய் வச்சு கட்டிக்கிட்டு டிஸ்கனெக்ட் போயிட்டான். டாச் போட்டு shit. No. டேய் ஜஸ்ட் டாரி. ஹேய் தைக்கியமா காரரா சுத்து. காம்போலாம் கத்துட்டு இருக்கான்டா. நானே ஸ்பாம் ஓடிவோ. பாம் கரெக்டா போடுவான் பாத்து. ஐயோ ஓடு அடிச்சான்டா. Player 2 wins. 894 damage. டேமேஜ் அந்த ஆட்டோமிஸ். இவன் ஒரு பாட்டு நெட்டு சரியில்லாம போயிருப்பான். காக்கா முக்கியம்.
டென்ஷன் ஆக வேண்டாம். என்னடா இவனுக்கு ஸ்பாம் செத்தவங்களா இருக்கானுங்க. ஆட்டோஸ்ல 69. பருத்தி என்னதான் வச்சிருந்தான்? தெரியலையே. பருத்தி ரொம்ப அதிகம் வரல. நீங்க விசில பேச மாட்டீங்களான்னு கேக்குறான். மற்றதெல்லாம் ரெக்கார்டு உண்டா இன்டர்வியூ அதனால உங்கதான் அன்வான்டடா. யாரு மூக்கனக்காடா காட்டு போறோம்? ஆமா ஆமா. காட்டு பக்கம்லாம் இருக்காது. அந்த ஊர்ல போயும் அந்த ஊர்ல காட்டு பக்கம் இல்லடா. வேற எதுக்காக போயிருப்பான். ஆல்ட் எஃபர் கொடுத்துட்டு போயிருப்பான். அவன் வேற வழி இல்லாம ஆல்ட் எஃப் எடுத்துட்டு போயிருப்பான். நம்ம பிசி மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிளம்பி இருப்பான். போறோம்னு சொன்னா கலாய்ப்பாங்க, something with my திட்டுவாங்க. wifi. 2, 1. ஓ போய் சொல்றான். போயிட்டான் போய் சொல்றாங்க. புரியலையாடா அவனுக்கு? If you need any more help afterwards, just ஸ்பேஸ் பாய் போலாட்டு வந்து அவனை பாடுறான். போன மேட்ச் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டு அடிக்கிறான்டா. போன மேட்ச் ஓ சைட் கம்போ. சரி அது எப்படா ஒரு லைஃப் வேற ஆட்டோமேட்டிக்கா கொத்தி கொத்தி அடிச்சு விடுறான். லோக்கி எடுத்துட்டு வந்திருக்கான்டா. பயங்கரமா இருக்கான் பாரு அவன் லோக்கி. ஆனா சைட் ஆடுறான் பாத்தியா? சாமியா. என்னடா நடக்குது? யஷ்வந்த் இப்படி போய உசுர விட்டுறாருடா. ஒன்னு அப்படிதானே விட்டேன். ஏய் வா இவன் ஓட்றான். ஏய் வைஷ்ணவ் அவனா என்ன வேணும்டா பண்ண. சாவுடா. என்ன கீழே போயிட்டாரு. ஐயோ ஏய் கொத்தி கொத்தி பண்ணான்டா. voice mode in ChatGPT basically allows ஏய் என்னடா டேய் முனி காட்டா. dynamic conversation, so it can sound a bit more like real-time interaction, pauses and responsiveness. If you hit a limit on the usage of advanced voice mode, it will switch back to the standard voice, which might be a little less dynamic, but still வெப்பனே இல்லடா. it's just a way to ensure smooth performance and manage resources. If you ever notice ஓ a difference, கால்ல அந்த என்ன சொல்றீங்க? that's probably what's happening. சூப்பர்டா. டேய் 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 சொல்றா. என்ன சைடி. அவன் என்ன சும்மா ஸ்பாம் அடிச்சிட்டு இருக்கான். என்ன போய் என்ன இல்லன்னு கேக்குறேன். நான் அமைதியா ஒரே இருக்கேன். பட்டன் தானே போட்டு அழுத்திட்டு நான் பேச மாட்டேன். ஏன் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் பேச மாட்டேன். ஓ யஷ்வந்தானா. சட்டை போடு முதல்ல. டிஷர்ட்டை போட்டு போய் உட்காராத. ஷர்ட் போட்டா மாட்டிட்டேன். ஏஐனா கூட நீ ஷர்ட் போட்டு தான் ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டிங் அவங்களுக்கு தான் போகும். எப்படா எய்ம் பண்றான் பிரச்சனை இருக்கு. என்னென்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் எல்லாம் அப்பதான் தெரியும். ஆமா டேய் ட்ரிபிள் நாட். நீங்க தான் பின்னாடி பாக்குறோம். மியூட் போட்டேன். நான் பேச மாட்டேன். எடுக்கலாம் பார்த்தா அவங்க கையெல்லாம் டிமோட் போட்டாங்க.
கேட்கலாமா வேணும். இப்போ இதே என்னோட ஓன் ரெஸ்யூமா I saw who's the better Loki da. Come on da. சரி ஆப்வியஸ்லி அவன் எவ்வளவு நல்லா ஆடுறான். புரிஞ்சிருச்சு எக்ஸ்பென்சிவ்னா மதிக்க கூட மாட்டானுங்க. ஸோ நம்ம வேற வழியும் இல்லை. கரெக்ட். அது இதுக்கு நான் அடாப்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் Fight காம் ஒரு கத்துக்கத கஷ்டம் இல்ல. நல்லா அதுக்கு நம்ம அதுதான் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சீம்போ சொல்லுவாரு உள்ள இறங்கிடணும் இதுக்குள்ள. ரெண்டு கட்டனா இருக்காது. ஒன்று முட்டா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடணும், இல்லை அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடணும். நடுவில் இருந்தோம்னா சூப்பர். டிசீஸா போயிட்டாங்க வேற கை ஸ்டார்ட் போல. ஏய் என்னடா ஆச்சு இப்போ? காத்துலயே புடிச்சு அடிச்சான்டா. 786 damage. Damn. A Tory. ஜிஜிஸ் சூப்பரா இருக்கும். Triple knockout. சரியா son. பயங்கரமா ஐயோ தெரியாம லாவா போட்டேன்டா. லாவா கொஞ்சம் டென்ஷன் பண்ணும். Three, two, one, brawl. போறான்டா. அவங்க ஐயோ மசன் என்னடா இது கிளிக்கு டென்ஷன் பண்றேன். அவங்க அதான் நேற்று காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பழைய ரூம்மேட்ல எல்லாரும் பேசிட்டே இருப்பாங்க போல. இவங்க பேசுற டைப் போல. ஏய் யஸ்வந்த் நல்லா போடாங்க. இது ஊசன் காட்ல குத்துட்டான்டா. பயமா இருக்கா? அவங்களா அவங்களா Shit. அவங்க என்ன 27 வயசோ ஏதோ 27 வயசோ ஏதோ. ஆனா சின்ன பொண்ணு உட்காந்து பக்கத்துல பிடிச்சிருக்கு. என் பக்கத்துல நின்றா என் எல்போ சைஸ் தான் இருக்கும். திருப்பி ஒரு லைஃப் போயிடுச்சுடா. ஒரு லைஃப் தான்டா இருக்கு. எல்போ சைஸ் அதான் அது வரைக்கும் தான் இருக்கும். டேய் 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 என்னடா எப்பறா ஆக்கிடுச்சு? 3 லைஃபும் கீழ விழுந்து செத்துட்டா. Dominating. Shut down.
எப்படா மாத்துறான் யஷ்வந்த் ஸ்பாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். புகை விட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஐ சூப்பர். இவன் எங்க இருந்துடா வந்தான் இவன்? நான் அவனை பாத்துட்டு போய் வைக்கிறதும் யஷ்வந்த் பூமராங்ல அடி வாங்கினா பாத்தே போ. 2 வாட்டி பூமராங்ல அடி வாங்கினான்டா. ஆமா Player 4 நல்லா இருக்கு சூப்பர் சொல்றாங்கல்ல கடைசியா அது ஸ்டார்டிங் பேக்ரவுண்ட் மாத்து. அதான் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு திரும்பி எதுவுமே ஓட உட்காரு. முடியாது Yeah. ஆ. Hold on, so you me. The right channel. அப்படியே கிராஸா உட்காரு. போயிட்டானா? Hello. 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 ஊக்கம் வரானா கேளு. வரலனா அவனை சதறேன். Hi, my name is Rishan. Hi, my name is Rishan. கால் பண்ணியே பாக்குறேன். ஹலோ வரலையாடா? ஓ சரிடா. சரி ஓகேடா பாய். மச்சான் இல்லடா அவன் வரலடா. சரி செதறிட்டியா நீயும்? ஏன் நீ போறேன்னு சொல்லல அதனால தான் போனேன் சரியா ஓகே ஓகே. சில்தா இல்ல நானும் கிளம்புறேன். சரி எதனா